Hello, hi students. Now today the topic name is surface modeling. What is the surface modeling? Constructed from surface planes, rotated curved surfaces and even complex surfaces. అంటే డిఫికల్ట్గా ఉన్న సర్ఫేసెస్ని ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి described and accurately creating surfaces, lensing some quantities data such as a set of points like tangents, shapes, smoothness in CAD/CAM system, providing surfaces techniques to interpolate or approximate the given hard data used for non-analytical surfaces is called surface modeling. For example, modeling the car bodies and ship hulls, ship bodies. CAD systems provide the designer within the flexible to use both type of data such as hard and soft data. What are the limitations in surface modeling? No information regarding the interior of solid model, calculation of properties such as mass and inertia would be difficult. What are the applications in surface modeling? What are the applications in surface modeling? Calculating mass properties, checking for interface between mating parts, generating cross-section views, generating finite element meshes, generating NC tool paths for continuous path decisioning. Also can be used to fill experimental data table of number and described solutions of different equations. ఈ సర్ఫేస్ మోడల్ మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని, ఒక వస్తువుని మనకు కావాల్సిన విధంగా 2D విధంగా కానీ 3D కానీ మనకు కావాల్సిన మోడల్ని తయారు చేసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే సర్ఫేస్ మోడలింగ్. దీంట్లో వస్తే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో వస్తే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉండొచ్చు, రూల్డ్ సర్ఫేస్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ సర్ఫేస్ ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డిఫరెంట్ షేప్స్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా మనకు కావాల్సిన షేప్స్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. వీటిని హార్డ్వేర్లో యూజ్ చేయొచ్చు, సాఫ్ట్వేర్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. The next one is surface entities. Surface entities. What is the surface entities? CAD/CAM system provide designs with both analytic and synthetic surface entities. For example, analytical entities: plane surfaces, ruled surfaces, surface of revolutions, and tubulated surfaces. And next one is synthetic entities. అంటే పై టాపిక్లో మనం సర్ఫేస్ ఎంటిటీస్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అది వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అనలైటికల్ ఎంటిటీస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సింథటిక్ ఎంటిటీస్. అనలైటికల్ ఎంటిటీస్లో ప్లేన్ సర్ఫేసెస్, రూల్డ్ సర్ఫేసెస్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సింథటిక్ ఎంటిటీస్లోకి వచ్చేసరికి hermetic planes, surface, B-spline, rectangular, triangular, bridger,
or cone paths, non-linear form of B-spline curves. ఇవన్నీ వచ్చేసరికి బ్రేజర్ B-spline curves అన్నీ వచ్చేసరికి సింథటిక్ ఎంటిటీస్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇవి వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ సర్ఫేస్ ఎంటిటీస్లో ఎనలైటికల్ ఎంటిటీస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సింథటిక్ ఎంటిటీస్. ఎనలైటికల్ ఎంటిటీస్లో ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి రూల్డ్ సర్ఫేసెస్ కానీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రయాంగులర్ బ్రేజర్ కర్వ్స్ ఆర్ B-spline కర్వ్స్ ఈ సర్ఫేస్ ఎంటిటీస్లోకి వస్తాయి. The major surface entities, these are so many types. I have explained only 10 type of surfaces entities. First one is plane surface. The diagram is plane surface. What is a plane surface? Simplest surface and required minimum 3 non-conducting points. Minimum 3 points to generate cross-sectional views by intersecting a surface model to generate a cross-section for mass properties calculations. It is called plane surfaces. The first simplest surface and require minimum 3 non-conducting points. 3 non-conducting points అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లేన్ సర్ఫేస్ అని అంటారు. The next one is ruled surface or lofted surface. Ruled surfaces, this is the ruled surface diagram. What is the ruled surface? It is a linear surface and interpolates linearly between two boundaries. Curves that define the surface rails can be any wireframe entities. This entities is ideal to represent a surface that do not have any twists. This is the ruled surface or lofted surface. The next topic is surface of revolution. Third one is, first topic అయిపోయింది plane surface, second one is ruled or lofted surface, and third one is surface of revolution. This is axisymmetric surface that can be modeled axisymmetric objects. Axisymmetric objects can be generated by rotating of planes, wireframe entities in surface both to the axis. For example, have you see in the here, this is the x-axis and this one is y-axis. ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ మనం ఎలా చేస్తామంటే, ఏదైతే యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ వై యాక్సిస్ కానీ ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్ కానీ ఏదో ఒక యాక్సిస్లో, ఫర్ సపోజ్ ఇలా 2D సర్ఫేస్ ఉంది, దీన్ని
2D is converted into the 3D object. 2D to convert into the 3D object. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ప్లేన్డ్ కర్వ్ ఇచ్చారో దాన్ని ఇలా సర్క్యులర్గా చేయడాన్ని ఏమంటారంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అని అంటారు. ఇఫ్ ఎనీ యాక్సిస్ ఏదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ వై యాక్సిస్ ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్, ఏ యాక్సిస్లో అయినా యాక్సిస్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది సేమ్ అనదర్ సైడ్, ఈ ఆఫ్ సైడ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఆ సైడ్ కూడా అలాగే ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా ఇలాగే ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అని అంటారు. ఏదైనా మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం గీసుకున్న సైడ్ నుంచి పక్క సైడ్ కూడా అలా రావడాన్ని ఏమంటారంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అంటారు. అంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈజ్ ద రొటేషన్. 2D object is converted into the 2D to 3D object in surface revolution. The fourth one is tabulated cylinder. This is the diagram of tabulated cylinder. What is the tabulated cylinder? This is a surface generated by translating a planar curve by a certain distance along a specified direction. The planes of curves is perpendicular to the axis of the cylinder. Useful to generate surfaces that have identical curves sections. The term tabulated borrowed from the language. ఈ డయాగ్రామ్లో మనం చూస్తే అంటే ఏదైతే మనకు కర్వ్ కానీ వచ్చేసరికి సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కంటిన్యూగా ఫామ్ అవటాన్ని ఏమంటారంటే ఇలా కంటిన్యూగా ఫామ్ అవటాన్ని ఏమంటారంటే టేబులేటెడ్ సిలిండర్ అని అంటారు. Next one is Bezier surface. This is the diagram of Bezier surface. What is the Bezier surface? This is synthetic surface that approximates the given data. Similar to Bezier curve, it does not pass through all the given points. It is a general surface that permits fits. It allows only global control of surfaces. What is the Bezier surface? It is the overall diagram of Bezier surface. The point is P11, P12, P21, P22, different points. Starting point and ending points are fixed points. Starting point and ending points are fixed point.
and another points are this point, this point, and this point, this point, this point, and this point are movable points. This is called Bezier surface. Now B-spline surface. The sixth one is B-spline surface. This is a synthetic surface that approximate or interpolated the data. It is general surfaces like Bezier surface, but with an advantage of permitting local control of the surfaces. What is the B-spline surfaces? For example, this point and this point and this point, this one is starting point, this one is ending point. These 2 points are movable points, and these 3 points are fixed points, not move. This is the main point in B-spline surface. Next one is coned surface. Seventh one is coned surface. What is the coned surface? The above are previous surfaces are used within entities, open boundaries, are given data points, cones, paths, particularly used in bending, prescribed initiating curves from closed boundary. Previous methods required a finite number of data points to generate respective surfaces. This coned surface is used to create windshield, design cars and skylines, windows for house. The coned surfaces used to create windshield designs, car and skyline, windows for house. అంటే ఈ కోన్ సర్ఫేసెస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? కారులో కానీ నెక్స్ట్కి హౌస్ పర్పస్లో కానీ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ blending fillet surfaces. Now it is a diagram of cone surfaces. And the next topic is blending fillet surface. What is the blending fillet surface? This is surface that connects two non-adjective surfaces or patches, can be offset to create a new one identical in shape, but may have different dimensions. This one is fillet surface. The fillet surface, ability to generate the fillet radius between two surfaces. This is a Bezier or B-spline surfaces, blends two surfaces together. This one is major surface, this one is fillet surface.
The both combination to add the two surfaces. This one is one surface, this one is second surface, and this one is third surface. By the two surfaces adding by using the fillet. The next one is offset surface. What is the offset surface? Existing surfaces can be offsetted to create a new ones identical in shapes, but many have different dimensions. This is useful surfaces to speed up surfaces constructions. Free-form surface. 10th one is this surface cannot define any analytical techniques. For example, car bodies, ship hulls, The surfaces can be modeled through a series of control points and other boundary conditions within specified number of surfaces described. Large number of numerical techniques are available. This is the important topic. Surface. What is the surface modeling and what is the applications? What are the limitations in surface modeling? What are the types of surfaces? Major surface entities. These are today topics. Okay, thank you.